Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonic's money transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonic's money transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonic's money transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. Guluje yimbe ka hore lady woni ko yettindu pikiru coronavirus non ko gonga anda bale anda dani anda paykun anda mawdo wari africans be buy ka hore lady sabu non ala lekki kono kibaruji welde di woni ndu hebi haray pikiru millions of people around the world don't get this vaccine here. Coronavirus not something we do. It not sabi race, it not sabi gender, it not sabi tribe. It don't kill thousands of Africans around the world because it not been get cure. But the good news now, it don't get vaccine. Coronavirus not all man in business. So tell you people that way you like. On a member say, we all not safe till we all not safe. Assalamualaikum Gambia ni waat leen rek si beneen yoon tey nag moom lu métti moo xew Gambia suñu ñaari collègue journaliste ñu gën a xamee kenn ki si Pa Modou Fall moom nag mu doon liggéey Daily Observer balaa muy dem fi nga xam ne mooy si nguur bi di fa liggéey ki nga xam ne tamit mooy Moussa Ngom moom it mu Moussa Ndaw Rada moom it mu ngi liggéey fi nga xam ne mooy Ministry of Health mu doon liggéey nag fi nga xam ne mooy Daily Observer ak beneen health worker kunono di Saul Badjie ñoom ñëpp ñoo génn àddina tey ji tey nag loolu moo am mu nekk président Yaya Jammeh nekk su ko defee rek ñu invite Yankuba Stablance bu ko defee rek ñu waxtaan nag Stablance mu take us through moom mi nga xam ne code expert la saay bu nekk Gambian Talents su ñoo wax si moom la ñoo rely on salaamaaleykum and sa tur bi ak fan nga liggéey. jërëjëf maa la nuyu Yankuba Jallow Foroyaa newspaper. Yankuba looy def fii. dama ñëw cover tey high court supreme court because Monday ba Friday dinaa fi de nekk waaye tey moom special case tam mu ngi am mooy case yi Lieutenant General Saul Badjie mooy Saul Badjie tey dina ñëw court te everyone is waiting for him anticipating because so jógee si Jammeh si allegations rek moom nga am si TRRC so moom la ñoo xaar ne. So Yankuba, what can you tell us because you're expert bi. Walu ma xam mooy Saul Badjie dafa demoon ak président Yahya Jammeh si exile in Equatorial Guinea in 2017 January to be precise nekk na fa ba this year ñëw na after the election ñëw na te bu mu fi ñëwee nit ñi naa laajte lan la government di war a def lan la government bi intend pour dem def ak kii Saul Badjie ak nit ñaami so waaye nag luñ gis mooy dañ leen charge waaye tey dinañ di charge si case dafa ñëw 10 o'clock si justice Zainab Jawara Alami at 10 o'clock dañoo mention case bi dañ ne leen charge tey te ñoom dinañ jël seen plea bi su fekkee am nañ lawyer because charges si luñ si understand mooy am na si ay murder ak yooyu so dafa mel ni case bi na interest waaw he's a top man
Jamarek. No to that. My name is Shehatab Tamba. All right. Share, what are you doing here? I'm here because of my biological younger brother, All right. Major Tamba. Major Tamba. Yeah. So when have Major Tamba left the country? Well, he left in 2016 virtually when the former head of state left the country. Yeah, that's when he left as well. So since he left, have you ever hear from him? Yeah, life is good. We leave everything in the hands of Allah. And now that he's here, I think we are grateful to Allah. So jërëjëf dafa mel ni Saul egsi na comme ni ngeen ko gisee rek right now dañoo def nii rek ñu ngi dem ku dem indi ji sorry baala ma damaa liggéey. Well, I understand. Living of you can soup from Yeah, no. I just want to take that because that's my work. Thank you. Run and Come, Kai. So gis ngeen ne security ñu ngi bañ ko ma dem jël li nga xam ne moo nekk di xew. So Saul dafa mel ni mu ngi ñëw ñu ngi gis li nga xam ne mooy ambulance egsi na ñu ngi gis tamit different people ñoom it ñu ngi just dugga si just ko indi Saul ak yeneen 5 others. So ni ngeen ko gisee nii lam happen ne right now so yéen a ngi gis dafa mel ni Saul ak yeneen 5 benn génn na ñaar ñetta ñeneent juróom ñoom tri ñoom ñoo génn si yabum right now comme noo leen gisee ñoom it ñu ngi noonu egsi as you can see so Saul nag moom duga si yabut so you can push a bit comme gis ngeen ko gaa ngi noonu di duga si gaa ngi noonu di duga si ndeysaan yéen a ngi gis gaay ñoom it ñu ngi noonu di duga si ñu ngi noonu wàcca si neen ma ne ko wàcca si neen so ba léegi rek security yi tamit ñoom it ñu ngi def seen liggéey ma ne ko security yi ñu ngi def seen liggéey bu baax a baax a baax a baax bu ko defee rek live and direct on Gambian Talents TV. Yes, Saul mu ngi noonu génn si as you can see moom moo sol yére bu weex bi ni nga ko gisee noonu moom moo sol yére bu weex bi ngeen a gis noonu moom sol ak yeneen ñetta General Tamba moom it mu ngi si gannaawam comme rek ni ngeen ko gisee right now gis ngeen Saul mu ngi noonu di dugga si moom it mu ngi sol yére bu weex ngeen gis ko mu ngi ànd ak yeneen ñetta gaa ngi noonu di dugga si li nga xam ne mooy high court bi jamono ji Lamin you can come and complete and speak Mandinka. Let me rush. Abarka baka faru coming aliaji nyamen drum nyinte meng lambale high court le okay nyinte meng lambale high court le dame yalon ko general Saul Badjie ana ka fu nyomal mi yalon ko wala muru nan ka bana electoral jine nyinte meng lay fi bolle samba kan court tem dame yalon ko ibita kiri oni dadla bila to nyinte meng ko mi ngafa la nyamen drum gamenta TV ñin tan mengla ɗon ɓe ɗunala court house kono le kadanam fanan ka kuwol bondale milalon ko wolle ɓe ke kan jeeɗo ñin tan mengla te comme ala ñamen ɗum sahen e futata kiiɗoñi mina datla sahen tan ñaton ndinka ɗum kiiɗoɓe datla le Saul Badjie ana kafuño maalo comme ye tumirol melle kan inata wolle danku walla inatani danku wolle la court house janto comme ala ñamen ɗum Saul Badjie atala ɓe den ka ko ñin kono e ana kafuño ma dol wolle nata nan ñin tan mengla ten ka ɗum nan court house kono ten Gambian TV la bala jam ɓe den nala janne fulo fo ati ɗum ala barka bak. If you want to receive monies from UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonic's money transfer. Janne high court le dame yalon ko general Saul Badjie coming mol yalo nyamen drum bilam luntulum yalon ko avu fundila ko kirio baro minna abodana electoral jine comme al yalo nyamen do general Saul Badjie atata exactly ani ya jambe wato minna over 5 years ago now bilam luntulum me yalon ko kabira abodana electoral jine bilam luntulum me yalon ko ibe fundila kirio nyatilum la wala mi la first appearance di dami yalon ko be la moro kala charge so la mi yalon ko be wala la lidol kan an kabi doron bale wolto high court so let me do this.
He is ready. President Jambe's former bodyguard is actually appearing to court today for the first time since he returned from Equatorial Guinea. And I am here with someone. I'll just allow him to say what to actually say his name and before we go further into the discussions. Assalamu Alaikum salam. alaikum. Yeah, man, suma tur bi may tuda Amadou Chun, but Gambian ñu nga xamé King of Rhyme a promoter. King of Yeah. tey ñu gis la tey yow nga ñëw fii si courthouse bi tey lu la fi. Wa té dama ñëwoon pour attendre Saul Badjie kotam bi. Yeah. Okay, mom ak suma ñoom sister yi ñoo bokk seen friend lañ daal. Suma sister moo ne ma ñëw attendre like kisam bi. Yeah. So ñu gis for the first time Saul bu mu demee exile mu ñëw si biir Gambia bi déglu nañ TRRC some of the allegations yu nit yi Gambian si wax ñoo nekk victims yi ñoo xam ne ñoo appear on the TRRC yow naka nga gisee loolu and nga gis ne Saul sa mbokk la because sa sister xaritam also kooku noonu sa mbokk. Waaw xam nga dañ ne léegi ñu ngi si dëkki démocratie moom génnoon na dëkk bi dem na ay at foog naa ne su nekkoon am na loxom lum tilim si lu ma suspect lu ma analyse foog mooy dinañ ñëw te moom kenn forced ko moom moo ñëwal boppam léegi nañ teg yëpp si luwaa rek because of tam xam nga TRC bi am na ñoo xam ne gisoon nañ ni Saul dem na foog nañ ni Saul du ñëwaat soo ko si nekk ñu bari soo bëggee stay away da ngaa jël blame pour ko si loxo keena waaye yàlla def na moom ñu bari tuumal nañ ko waaye yàlla def na moom ñëw na léegi nañ ko déglu li ma see bëgg a wax kay mooy nañ jël yëpp teg ko si yoon rek xam ni yërmande ak tam àdduna nanka la parce que tey Saul amoon jamono soo seetloo am na doole bu mu amoon si réew bi tey ak tey yàlla natu bu mu ko teg ñi fi nekk tamit nañ bàyyi xel ni àdduna daf dee ceeñ ñu jël yëpp teg ko si yoon suñ tegee yëpp si yoon rek yëpp jaar yoon waaye comme ay feeku wante ak yooyu moom buñ ko si jamono yooyu moom nañ ko romba nañ jël yëpp teg ko si yoon rek moom ñëw na ndey mbila gi ñëw na léegi nañ ko déglu gannaaw tey mooy force des kotam bi am na ñu doon wax si TRC bi moom léegi dina wax nañ dégga jërëjëf. yeah, okay, King of, thank you. Alright, abaraka bake Aissatou Koli. Koma yaji nyamen drum ni model buda kachal mele alon ko nyinte mengola wolle be hay ko janto. Barhan kabi drum ba jibe la fon ni model fana se kacha do pour ifana se la biul se amolye me alon ko wolle be dende bi ko wolle mele alon ko wolle be kere janta nyinte men. Just approach some of them and see. Comme nga fala nyamen drum bale hay ko jande nyinte mengola. Albaje kan nyamen drum security official wolle be lorin janto. Mene alon ko wolle Saul Badjie accompany nang dame alon ko ya bondi na mile 2
comme kibarol funta nyame ya itandila ko kabi bora nang electoral jine man sakunda na ke fende me alon ko ye samba custody dame alon ko ye muta ye samba mile 2 central prison abe wala to foni lung na lumme alon ko pareta pour que funtindi kito nyati lung la ni amo don kito wala mulung fende me alon ko ibe fundin la luwa nyati la dame alon ko ay tumirol me alon ko ye wala fema ibe wala fundin la wala ye karang ye Burundi ital fanan sa jibe ni atari ital o tumirol nyingi ison dal wala man so ala kito nyi sina continue do nyame comme walbe ke ren janten rombale ha court le so general Saul Badjie comme commandinte do ngaji nyama na kafnyo madol paramilitaire aning prison official ye escort na ne ke dundi nan court house kono janto pour kito nyi setenten no nyame wala kito nyi asedaten no nyame comme la nyame paramilitaire be siare janne comme albe je kan nyame do wala security tanko fana fenno mi ka ko mayatale so kera fende mi ko be siare jamba kele pour nyen kamala c'est tanko ni kairo ser keno fende mi ka sabati no jan nyame comme la nyame drum ngamul fana janne mi ko wala family multi bari akera fende kole ko de mi ko because do bi je mi ko e bugala ka diam mo wala kela view c'est o kada fendi mi ko kada ko la kuoti ngawo soro janto bar gamen trans tv na report al soro le milan ko be konotole be ko be bondi lalele kuma kada nyaaw nya dron ba be bondi lalele nyaato ndinke dron wala ninki do nyim banda dame wala la bi sitin ni na banda dron al be ko nyim bondi lalele ko am menta raje dron ba fundin lalele ko be kada nyaamen dron gamen trans tv be mi lalele ba tey rek mbokk yi yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV and finish courthouse bi in Banjul béréb boo xam ne foofu lañ dee defee cases yi foofu lañ dee traye nit yoo xam ne ñooñu lañ asi court tey nag ñu gis General Saul Badjie mi nga xam ne moom moo nekkoon State House commander bi and also a special bodyguard to President Jammeh, former President Jammeh, ba pare mu demoon exile ak former President Jammeh moom nag bum dellu siwaat Gambia dañ ko jël rek ñu def ko under custody and also ñu tey nag ñu isil leen court kon ko gis nañ TRRC recommendé no nyame gamen trans tv la mu kadiam wala wala problème odi ma moy so do milan ko wala so na ko kadiam okay ba tey rek yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV ñu ngi fii ni ci court house bi High Court in Banjul ñu ngi fii ni ak koo xam ne nag kooku nekkut gan suñu waxee Pa Samba Jaw rek moom tam nekk na koo xam ne liggéeyam ak wàllum media and so su ñëwee creating awareness and everything Pa Samba Jaw has been there so ñu bàyyi rek Pa nga nuyu askan Well, maa ngi la nuyu di la gërëm di nuyu everybody ñuy seetaan. Tey ñu gis General Saul Badjie ñu asiko to the High Court for his trial for the first time since Bumbaye, Gambia. Naka nga gisee?
Well, it just demonstrates that this is a country of laws and not of men, where ñun dañ am law for a reason. So Gisco is so real, why it was not unexpected. And if there is one thing to be learned about it, mooy ne ñun xeex bu ñoon xeex yëpp mooy pour am a Gambia boo xam ne nii everybody would be treated with dignity and respect. So gisee Saul num duga see tey naa ko ooyee by his real name Karafa Bojang num duga see tey xam nga kenn dóoru ko mu ngi sol lu nice, nicely ironed, kenn handcuff ko and all that. And nga jël loolu noonu nga contrast ko with ñoom bi nga xamee ne ñoom ñoo amee nguur gi nu ñoo traité people who were accused of crimes. So mu mel ni definitely we are moving as a country democratically, and I think this would only help to enhance that democracy and also enrich our jurisprudence. What do you make of those that are complaining of taking Saul Badjie to custody and also trying him to death? Well, that's their opinion, but what I want those people to do, let them go to Yai Alaji Mahmoud Sise or Yai Ibu Job and laaj leen ndax seen doom luñ ko reyee loolu is normal. The so many other people. Saul has been accused of a lot of things, but at the end of the day, it is only the courts that will determine whether he is guilty or innocent. Nit ñi nag dañ lay gaaw a fàtte or dañ lay tey teylu because with the amount of accusations levied against this guy, to just sit here and suggest ne yow da nga am problem because he has been given a fair hearing, I think is the height of insensitivity. Because at the end of the day, nit ñi mun nañu am seen opinion, while let us be also sensitive to the plight of the many victims who've been killed, who've been tortured, who've been disappeared, and this guy is accused of participating in that. At the end of the day, I'm not the judge, jury, or executioner. It's the courts. That's why ñu indi ko ci courts. I'm going yóbbuñ ko ay bambadin ka di ko dóor ak yooyu noonu defuñ loolu dañoo dem si court yi and court yi determine whether, because hearing bi tey my understanding of it is not even a particular charge against him. It's just to determine whether they can continue to detain him. Xam nga demuñ yàqal loi bi dañ ne loi bi lii la wax, so dañoo demaat to the courts pour ñu determine ndax mun nañ ko legally detain for security reasons. Su court yi decide ne dañ ko war a release tey nañ ko release mu dem unless charges are brought against him. So loolu nag definitely ñu bari musuñoo am that opportunity, and this is the contrast. Yeah. We have seen the TRRC made their final submission of the report to the president. He is about to be sworn into office on Wednesdays. How sure are you, or how optimistic are you that the president is actually going to implement some of the recommendations that are on the TRRC reports, knowing he has been, bragging of being the architect of the TRRC? Well, I would be lying if I sit here and tell you that I am 100% confident that the President Adama Barrow, knowing what I know, would implement the TRRC recommendations fully. Why, as a citizen, we also have a responsibility to make sure the TRRC recommendations are implemented. TRRC, there's something very funny or very interesting about it. Moine leader for Romba Nakalatura, just certain individuals. It's just this has gone beyond the borders of the Gambia. There are so many other parties in Gambia are interested. Whether it's the Americans, they're interested in this. The Ghanaians are interested in this. So it's going to be very difficult for this government to just take the TRRC report and throw it in the dustbin. Will I be surprised if they do that? No. But should we sit around and allow that to happen? Absolutely not. So we will just leave you for a meantime. Probably we're going to be having more of these discussions later on, as we all know the court is absolutely going. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. That was Mr. Joe, and we're still going to proceed and see if we can actually find other peoples that we're going to talk to. Yes, it's actually the hearing of General Saul Badjie, who was once a special bodyguard to former President Yahya Jammeh, and also the state
got commander then at the Jammeh's regime. So today is the trial for him, whether they will actually continue to detain him, or he will actually be free and go to, for to his normal businesses until the recommendations of the PRRC are fully met. So, Lamin Han. Thank you, Baraka Baraka Aisar Koli. Coming Ali Amo Nyamendrom, Han Kabitrom Bale High Court le, Puru, Kamali Amo Nyamendrom, General Saul Badjie, being on Lintul Melanco, Apiata High Court. Dame Yalanko coming off Nyamendrom, Akita Moti Melanco, Butabanko Kanjam, and Jamme, former president, Etola Taranyola, Kata Equatorial Guinea. Imeta jele olam sanju lulu nyong yoki jele kabiri na tan banko kanjang dame yalanko shortly wala 2 weeks kabiri election okeda banko kanjang ital nat na ke modme yalanko imurura na gambe banko kanjang comme ali amo nyamendrom nat na ke fende me yalanko man sakunda ye muda ke samba custody pour security kamala wala security wise ina ne itam samba ke dundi maroto o kala fende me yalanko bilam lundulu me yalanko fanan e funtita kidio bundala dame yalan ko tumirol mi yalan ko ye wolle le kan walla comme mol ka nguni munol mem moy banko kan jen ka fu ko Sol Badjie de nyinke wol kala fende mi yalan ko na biram wa be senela fo dum chai sol mi yalan ko e bol la ka walla mol ka mem fo banda fo dum sa man sakunda fana be chai sol nyin dala pour que la Sol Badjie nyinka bara kala fende mi yalan ko nyin temen la don comme nga fa la nyame be high court le fo fende kala jan rom ba bond la ngana le comme be ke kan nyame to nyin temen comme Badjie kan nyame dron ñin tan la mol bi jande be lorin ka be batandiro la wala be batandiro la bar nga modol sul mi yalan ko di be kirio ñing bondila le dam yalan ko ko ñin dara ñamen dron iba be senen dal mal because beta dinola mol beta dinola bunyin kono kidi mun gara dal dam yalan ko yafa ñamen ko min jebe far ne tep so modol felandi wolbe sirim banda janne man ala pour ka dun kono to jeto ko al baje ka ñamen dron ñin tan la be mol jila lorin jande an security officer yalan ko ivan be lorin jande pour ka security wala tanko sabatinde jando ñame coming se tanko sabatinde no ñame gambe banko kanjang kala fende mi yalan ko kabritol natna banko kanjang don nga kibarul funtel kay tande ko security wala ma banko la tanko bundalti ital kera mol min yalan ko yim ye mutal ye samba maroto wala ke samba custody adame yalan ko itarta wala to fo bi kera lungu mi yalan ko ay be funtila pare ndiro keda pour que fundindi kito ñaati la so it's finished coming algaji nyamen do nyinte mewla aka mundala santen ko wol bandale wala kin nande molbe mamman kan e be fundi kan security flanting comme albaje kan nyame be sele kan sando nyame don ibata kan ka escort nyam fana ka bondi nam pour iba sambala formal tout comme al nyamen do nyinte mewla ngafa nyamen do kido nyi sa bandale help me why So, with the man, I'm Hanim Birek, courthouse, and at this time, Nigeria ko ibe mulbai kana priya finti banta, and I think right now at Amela Batam Bajara ko ibe finti camp because Nigeria ko PRU biela places so takane, and then Bafaka mule ko ne a priya yaji ko is a space to no niata ni be finti la kata de la boso kono so ani gamen talent slam rek hanindi al yaji wala multi mini yalon ko wala be nun rumo nyin kono bari mo jamal man dun rumo nyin kono due to lack of space wala yatin na mol be man dun ni rumo kono so mol be nun sirin bantale nyin tembe na jele ko sainten akamta ko court nyin samba be conclude la bari ye mol bayla min yalon ko wala be nun sirin jamma fangola kaje ko is a space sotono ning general Saul Badjie na la mol be fintela kata dum ila boso kono so that's it we were still going to wait for Fatu Samba mi along aina legal details will develop mi along ko George ning lawyer sol yole argue and George Fana mine rule nana tabila Carola so you're still watching Gambian Talents TV and we are broadcasting live here at the High Court in Banjul so ataleaja hanin bi
All right. Coming off nyamen drum ni tembe la. Kito ni coming drum bantale. Security volunteer fundira nang wala be parendol ke kan ne pour ka fundin na banda. So wala ke rin janto ni tembe ko mal baje kan nyamen drum moto ni belorin dane. Moto me ya ko wala inati now. Wala belorin banda tan ko mal banya bala nyamen security belorin jela. Ay be parendol ke kan ne pour ke fundin di banda. Abar coming off nyamen drum far samba be kono dole abe la moy kan kito ni be ke kan nyamen. Na parere drong afana be fundile nan kana nan ka ko nyim bondi mo la nyoto fen fen din kera je drong alhamdulillah albe bala be kan ko mala baje kan nyame ale abonda Well, viewers watching, that is it. General Saul Badjie and the rest are actually coming down. So dama bàyyi rek Fatou Samba mu wax ñu lu fa xew. waaw Aïcha jërëjëf comme noo ko gisee rek gars yi ajoon nañ ko ba beneen bés ñu gënee ko xamee si 24 January 2022 si leen ko ajoon ñi nga xam ne nag ñoom leen fa jàppa kooku noonu di General Saul Do they not charge him. So the lawyer for Saul Badjie is also opposing, saying there's no base in law to keep someone in custody without charging the person. So as far as you're concerned right now, so the state, sorry, the lawyer for Saul Badjie is given 2 days. That is lawyer Sirif Kumajob to file his brief of argument, and the state 2 days to respond. So this is what happened at the court today. So on the 24th at 1 p.m., the court will go in another way. ñu ngi wave seen family si ndeysaan ay ñeneen si guys ñu ngi jooy as you can see xam naa si kanam tuuti rek dinañ leen inel lan moo nekk di happen all right smole smole Ebija. loo xamal Saul kan mooy sa mbokk Landing Tamba. okay depuis kañ nga ko last No, I'm happy. I'm happy. The court take his procedure. That's it. All right. Thank you. thank you very much brother la depuis kañ nga ko No. Just today. I saw him today only. Yeah. when did they came back I can't remember the day, but he called me the time he came back. It was on Friday. He's here, so that is why I came here. They told me the court is today. That is why I came to.
Yeah. So when you heard that he's around, how was the feeling like? Yeah, very sad. Very sad, really. Yeah, but I saw him today. Colleague di ki nga xam ne moo nekk naka la suñ beneen colleague comme ni ma ko waxee rek tey is a sad day for the journalist ñu ngi am suñ ñetti colleagues yoo xam ne dañu génn àdduna su ko defee rek nga gis ne loolu mu ngi sad su ko defee ma ki nga xam ne mooy Yankuba mi nga xam ne moom mooy expert si court ñu wax ak moom Yankuba mun na moo ñëw rek ñu wax ak moom but just to remind you ñi nga xam ne yéenay seetaan tey Pa Modou Fall mi nga xam ne kanamam ak cëram dafa miin di ñëw si suñu office mu nekk suma xarit nekk xariti Gambian Talent bu yaagul rek maa ngi playaat vidéo bi nga xam ne ñu ngi ko teg bu Pa Modou Fall ngeen gis ko Musa Ndaw collègue la woon foofu si Daily Observer bu ko defee rek ñu ñëw wax ak ki nga xam ne moo nekk suñu brother na nga def jàmm rek ay fine so ñu ngi duggoon si biir lan moo nekk next case bi dañ ko ajoon to 24th at 1 p.m. Dig Saul Badjie fu mu nekk ni charging ko mu ne there is no base in law pour nga téye nit fekk charge loo ko nga teg ko benn place mile 2 ba dir bo saay boo pare investigation nga téye ko so moom loolu la mooy query so code bi mu ne jox na ko 2 days na indi brief argument mooy mu bindal lu mooy wax in 2 days su pare then state bi na amaat 2 days then suñu pare on the 24th ñu dem ruling waaw waaw ba léegi rek nga wax ko si mandinka su ko defee suñu mbokki mandinka itam dégg loolu ak Paul yeah men keta bi wala as General Saul Badjie another court le bi aning Major Landing Badjie aning warrant officer Musa you know landing time I think I feel to botan kono but anyway ni mo sabol be natale Saul Badjie aning mo fulol inara court for the first time bi anu inara men na bi wala kana ke danko kiti bungola kabiri nata Saul Badjie ma charge follow pour ay koy molma charges mandra Saul Badjie kan wala na kabiri case ni kumandi Saul Badjie la lawyer ko ako there's a civil case before the court right now there's no criminal case wala na ako Saul Badjie nyol manyado dum na witness box kono but jojo ko abulay dum witness box kono Saul Badjie nata dum wota mo le witness box kono but say Saul Badjie la lawyer même fa ko atela client ni ñun mo right so ka muta mile 2 center because ima charge bara ñul ko right so lat na kabri ñoo sabo la ka commencer rek then jojo ñu ko say ngatuli fladi ñi loyal wala Saul Badjie la loyal de pour ça fait mu natinna ñul kamé ñi ka code ñanda ko bondi jela anu fula ñango fa niwol pareta 2 days then ñul fana bina reply ke so on the 24th code ñi be kito kuntu lak 4 Saul Badjie ala muto ñi anil luwata la fani luwa manta because santen ima charge al mile 2 so nata comme ala code ñi ya kuntule ko ala muto ñin ta anil luwata then abe continuer comme dañe ba nata ama fa isa bulano so wala bije so Saul Badjie santen ya abe mile 2 la hani say afinta jana kata mile 2 but saying on the 24th March the court be kito kuntula all right in English as well so what happened is the case was called for the first time the state versus General Saul Badjie and 2 others you know as matter stand he's not charged yet so when the case was called lawyer Sirif Kumba Job appeared for Saul Badjie and the 2 others and then the state were represented by lawyer Patrick Gomez and one RR something. I'm not familiar with the name much. So they were the 2 who represented the state. So what happened is this lawyer for Saul Badjie, lawyer Sirif Kumatamedu, told the court that his clients should not enter the witness box because these 3 have not been charged yet. So but the state council said no. There's a process to transfer the matter that was before the lower court to the high court.
And the lawyer Sirif Kumajop insisted that and told them that that matter is not before the court, so these people cannot enter the box. But the court said, just let him just allow them to enter the box. This is how Saul Badjie entered the dock. So what the lawyer for Saul Badjie said was, these three people are not charged and their detention. He wants to argue that their detention is illegal because you cannot detain someone without charging someone, the person. Like you all know that Saul Badjie right now is at mile 2, so you need to charge him before detaining him. But these people want to keep them there until. We then believe ne ku nekk ak sa area and young Kuba mom nak mom expert la when it comes to court and at Gambian Talents TV all the time then they bëgg a jox ku nekk ciram ba léegi rek maa ngi gisoon am Aïssatou mu ngi doon waxtaan ak coach Pa Samba Jaw waaye ba léegi rek dineen jekkali li nga xam ne mooy waxtaan bi comme que gars yi duggoon nañ si court bi génn si neen xëj na fu mu nekk nii am na loo xam ne xam na ko loo xam ne yow xamuloo ko man xaw ma ko yéen ñi nga xam ne nag yéenay comment dine lu tax waxul leen si victime bi and all that may remind leen rek ñu ngi si court te su nekkee si court ñun duñ mun a waxtaanee li nga xam ne moo nekk si biir luñ leen a indi rek moo nekk tënkal leen naka la ko gaay waxee ak naka lañ koy defee bu boobaa rek di leen jaalewaat ki nga xam ne nag mooy suñu broda di Pamodu Fall ki nga xam ne nag moom suma jëkkër la ki nga xam ne tamit mooy Musa Ndaw ki nga xam ne tamit suñu collègue la di leen jaale ak Mr Bayo tey nag moom it's a sad day in the Gambia di ñaanal aji jiitu yi yéen na leen yàlla xaral àjjana ji gën si àjjana yi kon nag ñu jekkale li nga xam ne nag mooy waxtaan bi coach ma gis ne yaa na waxtaan ak suma collègue fu mu nekk nii gars yi dugga neen génn neen loo ñu mën a wax. Well, ñu bari foog na amoon nañ misunderstanding of lan moo doon happen si court bi tey because newspapers yi ñu ngi reportoon ne the case was about ñoom Ibu Job Alhaji Mahmoud Cissé ak ñoom Deyda Haidara. It was not. The state was making an application for the continued detention of ñoom Saul Badjie. So loolu moo nekkoon case bi and it looks like ne because of the state the Saul Badjie's lawyers arguing against some of the proceedings, so ñu ne case bi is adjourned to the 24th. waaye lu si nit ñi war a jàngee rek mooy lii ñun ñëpp xam nañ ne just few years ago ñi nga xam ne ñoom lañ accuse on 2016 si boppam of protesting fii si dëkk bi buñ leen a ñëw fii ñu ngi am ay leeg ayoon ñu takka seen tànka yi it was horrible waaye gis nañ tey Saul Badjie tey mu ngi sol mbaseñ boo xam ne ñu ngi ko daw may ba naayis passé ko ba naayis kenn dóoru ko kenn saagu ko kenn xasu ko kenn xaan ko fi ko so everything worked legally. So at the end of the day lii rek lañ mun a because lii rek lañ mun a yaakaar si suñu réew because xeex bu ñu doon xeex yëpp mooy pour am a system boo xam ne nii irrespective of who you are and whatever crime you have been accused of committing, then you'll be treated with dignity, and that is what Saul Badjie was treated today. And nobody, they are not happy. Here is somebody who is accused of all these crimes can have handcuff work. Well, I think that what we are showing more, at least we now have a country binga hamneni follows the laws rather than one binga hamneni never disappear because Saul sunekon time jame he would have been disappeared. They court the state will just you continue the community detain. They have to come to the court to seek for permission. So this is the difference and the contrast. Coach ma dégg nga wax lu am solo mu nekk ne dafa mel ni ay misinformation moo amoon coach tey looy wax Gambian si. Well lu ma wax Gambian si mooy the state si boppam gis nga dama la dégg state bi di wax ne social media misinformation waaye su fekkee ne state bi ñu ngi door di communicate accurately with the people misinformation do am because soo gisee lii la ñu ñëw wax ni yëpp state bi naka nee ko social media du dëgg because state bi will never communicate the right information to the people. There is nothing wrong for the state to have come out and say, well, actually, we are not charging this person this and this and that. What we are doing more is this and this and that. So that at least enlightening the people, the expectations of the people. Because Kinga Hamne Moy Raki Alhaji Mahmoud Cissé, Mungsi Dekabi, was driving to come here. Because Mugifogo, the case was about her brother. I had to call her and say, you know what, it is not. And Mutuan around, pull their lower. But the thing is, you would expect, because the agony of it, small brother, finally you get charged somebody for it.
nga dégg loolu ne xaaral ma bàyyi suma soxla dem foofu ñu ne la déedéet du loolu lu ñoo yóbboo ko court is completely different so it's not the people it's the state suñ bañee nit ñi di rumo suñ bañee false information di dem on let them be upfront with the people. Let them be transparent with the people. Let them give people the information that is needed and necessary so that at least we will do away with all this unnecessary misinformations. Okay. In the state, ma bëgg rek mu leer ban ministry nga fa ne moo war a amee lii. Well, we have the Ministry of Justice. We also have the spokesperson of the government. So it's the whole government apparatus because this is not only Ministry of Justice. We have had so many instances where people have gotten information that is not actually accurate because the state is not communicating with the people. Because instead of reacting to what people say, tell the people up front. Because we are in a very serious situation, very delicate. Because so many Saul Badjie everybody is wondering what is going to happen next. It doesn't take much to write a sentence or two and say, you know what, based on this, the Ministry of Justice decided that we are going to do X, Y, and Z. That's just what we're asking for. Or at least inform the media. Why we've seen all the media houses, we've seen the Point newspaper wrote a headlines of Numraya Data Hydra, and it turns out the information that they were fed was the wrong information. So this is what I'm saying. Let's just do what is right. You know, it doesn't take much. This is the information age. Just write an email and send it to everybody. What is going on? That's all I'm saying. Definitely. Loolu am na solo bu baax a baax wax naa leen ko télé yi bari neen waaye bokkuñu tey nuróowun saa su ne rek Gambian Talents TV dinañ leen indil nu mu xewee coach su ma doon laajte rek ndax da nga xam ne fu mu nekk ni décembre yu bari si la moo xew parce que bu yàggut rek gisoon nañ la si case bi nga xam ne moo fi xew tey itam ñu gisati la si beneen case coach xanaa da nga xam ne lii yëpp moo nekk di xew moo tax nga ñëw time bi. Not necessarily, because Gambia is a very busy country. Every day, amna lui xew si dëkk bi every single day. So I just felt well, it is appropriate and okay to come and visit family. And suma ñëwee nag du ma leen mën a toog because am na family am ne ba tey mënuma leen gisagum sax because of some of this duga fii génn fële. Why I think dama believe ne rek soo nekkee si dëkk and you nekk somebody like me nga xam ne ni you wanna always give your views about stuff. You have to be informed, and to be informed means for de gane xew am na fa nga dem fekke ko déglu so that you have first-hand information nga xam ne loo nettaleeti dafa nekk lu correct and not hearsay. Xam nga Saul Badjie? Personally, waaye xam naa ne tudd Saul Badjie I know ne mu ngi tudd Karfa Bojang. How about ñoom Tamba, General Major Tamba ak ki nga xam ne mooy Badjie? No, I don't know any one of them personally. I have known about them and their activities and some of the things that they've been accused of. Why how Malen personally? No, I've never spoken to them. Chances are sumata se wana nyom simbeda misa dubalen lon hame or Saul Badjie dama ko hame tere because of picture was all over the place and I've seen those many pictures. Why I don't remember ever coming across Saul Badjie. Well, Karafa Bojang in my life. Chances are maybe there was a chance meeting. Why I don't remember that. Comme que fu mu nekk nii ñoom ñëw neen si dëkk bi foogaloon ne Jammeh tamit dina toog rek moom it mu juuse. Well, hotel am bang ko xaar so it would be nice to have him come here because man, there is something that I've always said. We will accord Jammeh what Jammeh denied the Gambian people, and that is justice. We'll take him to these courts. Dina am lawyers yi nga xam ne ni would defend him. Like not what he used to deny people. He will not be disappeared. He will not be tortured. He will not be killed. He will not be castrated. He is not going to do anything linga hamne momlana of Gambians. He will just accord him what he has always denied the Gambians, and that is free trial. And that's it. So Pul Jammeh is up to him. So you would feed in them court. Whether it's going to be the ICC, whether it's going to be ECOWAS courts, whether it's going to be any other court in the Gambia, we are going to continue to fight for justice to happen. And what Mabuga mentioned something like Ninga Hamna Nyo talk about revenge. They don't know what they're talking about. There is nothing revenge when it comes to justice. We have laws. If you break the laws, you have to be found accountable for it. Fum nekani kufi yu huwane sache na suma mobile. Yen ñep ngeen daw top ko du door be buga de because ngeen dafa break the law. Why nit dina ray nit ngeen ne nañ leen masla lolu. I think ne lolu waxi na fexala. So Jammeh, I hope he would come and I hope he would face justice.
and then the courts would decide whether he is guilty or innocent. If he is innocent, wouldn't be canning lie like he said. If he is guilty, he goes to his hotel and enjoy it. Foog nga ne coach li nga wa Jammeh tey su la doon seetaan yow loo koy diktal mu toog foofu noonu mu nekk si jaamaam ndax mu ñëwaat Gambia. Well, Jammeh du musa tee am jàmm si adunaam ba mu jeex whether mu toog canning lie la whether mu ñëw naka la tudd Gambia o mu dem. la wax loolu because gis nañ ko mu ngi party gis nañ ko mu ngi enjoy. xam nga yow mun ngaa nekk di party tey ka ñëw woon naka la tudd popcorn la tudd xaw ma lan nga dem fa fecce ba bugg a dee ba taxu ne yaa ngi si jàmm fecce taxu laa nekk si jàmm. This is a guy who was the most powerful person in this country. A guy who would sit and tell people, kañ leen war a julli, kañ leen warta julli, ku julli waxtu bi duga kaso, ku def li. He used to be the same. Anything he wanted happened. He controlled every arm of this government. Everything in Gambia he controlled. He's a lonely guy tey. Mu nga toog foofu. The reason why nga gis ñoom Saul Badjie ñëw mooy because of the problems yi nga xam ne moom la am ñoom Saul Badjie had not been with Yaya Jammeh for a very long time. I know this. Saul Badjie was suffering in Equatorial Guinea. He had no access to Jammeh. Jammeh cut him off like all the others. More than they were eager to come back. So it's like, you know what? I would rather go and face the justice in the Gambia than sit in Equatorial Guinea. Saul was suffering, and I know the Saul community. Coach, you're young in America. Saul mangi fufu. Well, I'm going to correct. You do the work, and you do your investigation. And I challenge Saul or anybody else, they were not suffering Equatorial Guinea. He will not tell you that. There's a reason why he wanted to come. Not now, even to testify at the TRRC. Unless Bugai Nango would not allow him, because Jammeh would not want him to testify against him. But all I'm saying, Moine, Jammeh is not in peace and would never know peace or see peace again for the rest of his life. It's over. Yes. So lan nga diktal President Barrow su dee Jammeh li yëpp jaar na si ku nekk si bu gudda mu ngi si bu gàtta so doon wax ak President Barrow loo koy wax. Well, hey, this world of today, whatever you do will catch up with you. So it is up to the president to leave a legacy of somebody who would be an ex-president who would be accorded all the respect, or a president who would be chased around the world or looking for Fumlahu. So the choice is his. And I hope that he would make the right decision by making so that he would always respect the fundamental human and constitutional rights of all Gambians, that he would always move away from pillaging the resources of the country. So quite a fair, he'll be fine. Well, I think the choice is very clear. Gambia, we have stark examples to draw from. We've seen Jawara, we've seen Jammeh, we've seen Barrow. So from anybody else, I'm not kinga muna check for now or at least learn from. So I don't need to give Barrow any examples or any nakalatura advices. He's a grown man. He's been in power now for 5 years. He's enjoying his olala. But let's just remember that is he in the right track? There's a reason why I oppose him. I don't think he's the right person to move this country forward. And that doesn't mean that he doesn't have the right to run this country. He was given a clear mandate by the Gambian people, and I have to respect that decision. And there's a reason why I'm a member of an other party, because I believe that that party has the solution to move this country forward. Whether he's on the right track, that is up in the air. I just believe that there is a lot more that he can do for this country. And my only thing, man, human rights is my concern. Respect the rights of people, and the rest we can deal with. So, Coach, I'm not new. Don't want Coach that hit na jaw yaangi right next to man leral rek lay buga coach la president Barrow oyon tay minala coach pa sama jaw dama la buga jox position di nga jël. No, because there are more competent people to run those positions. Let me continue with my advocacy, and I believe that is what suits me best. Not everybody has to work for government. Not everybody has to support a government. All we can do, and that is more important. You are here, feeding information to the people. I'm doing my advocacy. No, I have zero interest, zilch, to work for any government, whether President Barola or President Fat Samba or President Pa Usman Diouf. That's not what interests me. It's not. I'll continue with my advocacy for the rest of my life. So why I'm not interested in a job. Well, I've been saying this for almost 30 years of my life. So I'm not interested. No.
So coach yang si dëkk bi fu mu nekk nii yaa ngi ñëw holiday and I believe it's been a month yaa ngi si biir dëkk bi but it's sudut month tamit yaa ngi fi fu mu nekk nii almost ay 3 or 2 weeks yoo xam ne yaa ngi si biir dëkk bi naka nga gisee suñ Gambia. Interesting country. Interesting. People are very resolute because so check dëkk bi ak coono bu fi nekk waaye people every day ñu ngi génn di doxi seen soxla yi pour seet naka la ñoo dundalee seen jaboot gi and you have to appreciate that. Why I believe there is a lot that can be done, a lot more to help our people because the suffering in this country, the poverty is definitely unimaginable. And lolu waxuma ko pour in fact, you cannot even talk about it. This is a country for them. And I was just talking about that and it saddens me. So demee boori Senegambia nga gis jigéen mu ngi teg boot doom te ay xalel and all we do is just we are begging to survive. I believe we are endowed with the resources, the human resources, the whatever we need to be able to move this country forward. And this is why I think this government, including Adama Barrow, what I understand, there is more to do in this country than just these white elephant projects. I think we can do better. So it has potentials. We have a very, very young population, but we also have a lot of hopelessness in this country because a lot of these young people are with any prospects in this country. And I think we need to change that trajectory and start focusing on what is going to uplift the lives of the Gambian people. Can it happen in 2 years? No. Can it happen in 3 years? No. But we have to start it now. We cannot just excuse me, you know what, Mugi just dorgur. No. We have to work on making it work for the people because at the end of the day, if government does not work for the people, then definitely we have a problem. Coach Pasama Jaw ku xam Gambian talents dañ dee wax make here why this concern lépp loo xam ne xew na rek dañ ko dee mun a waxtaane tey nag ñu eewoo dëj boo xam ne du ma ne dëji Gambia waaye dinaa ne dëji Afrique dinaa ne dëji képp koo xam ne journaliste na si réew mi Coach Pasama Jaw ñu dégg ne su ñaari collègues génn neen àddina tey muy Musa Ndaw ki nga xam ne mooy Pa Modou Fall ki nga xam ne mooy Kawsu Bayo moom nag health expert la foofu si Ministry of Health loo ñu mën a wax si ñaar yi nga xam ne ñoo gaañu o ñetta yi nga xam ne ñoo gaañu it na nga xam leen te xamul. Well, pour just jaale seen families yi because definitely it's a devastating loss ngir uramane ñooñu knowing our country ñoo loon toppatoo seen families yi so a lot of people today will be grieving. It's a massive loss for our country. This were young people were doing everything they could to feed their families, to work in this country, and they were working in the healthcare system. I understand the guiding one of them a seminar and all these things. So pull day Nunu is really, really horrible. I don't know them personally. Pa Modufal I have known of. Why I don't think they must know meet swing meet tam I may not remember. Why definitely pull Jales and families and then Dylan wish to rest in eternal peace. Because definitely Lee Metina. Why I think that if one thing that also wanna bring back to mind, first summer, the new day swing day haranda fabari. There is no respect of the laws, especially in traffic laws. The amounts of accidents in Gagis Fini could be averted. It's like fi kulane lulane la nit dawale si yoon bi and at the end of the day taxi driver man I get si taxi ye gale da nga yakamti because yaa ngi pare living for another $10 or whatever, but what you do, you put the lives of somebody in danger because there is no way that we can continue this nonsense of just down lulane here. There is no speed limit and all that, and people just die needlessly. So definitely I think that is something we have to look at, but it is a sad day for journalism. It is a sad day for this country and definitely for a sad day for Africa. Yes. Thank you jërëjëf Coach Pasamba Jaw di ko jaajëfal bu baax a baax ba lii leen soxla si Gambia Aisha ku la xam ne yow yaay suñu health expert bi si suñu office when it comes to health, when it comes to wérgu yaram yaa di report naka la sometime ma ko la nga ne maa ngi nii ak ñoom Pa Modou Fall maa ngi nii ak ñoom Musa Ndaw Pa Modou moom wax dëgg ne yàlla su dee dëgg rek la ñuy wax
bu ma nekkee xale bu ndaw di liggéey information ministry of information ñun Pa Modou moo ñu yar man ak moom dañ daan dem Alien Franco toog mu maa waa ethics lan mooy media nii nga koy defee mu nekk koo xam ne Pa Modou su saatee sa doo ko xam su meree sa doo ko xam Pa Modou nekk koo xam ne saay boo ko gisee rek mu ngi smart dama ko dee wax Pa Modou you tell everybody yes. Yes. Wow. Koto maa ngi ñëw. Wow, bro, maa ngi ñëw. So, Aisha, tey am nga dëj. Bu ma gisee dëj bi, ma post ko si page bi, and mu nekk guddi, ma ne, ndeysaan, ñii ñooy xuloo waale Aisha yi. Ñii ñoo nekk waa Ministry of Health. Ministre bi nekk sa jëkkër. Su ma ko waxee rek, mu ne ma suma jabar. You know, tey ma gis baby Aisha, it's really sad, and sigil ko. Well, jërëjëf Fatou and sigil sawala di jale suma jëkkër mi nekk Honorable Minister of Health mi nekk Dr. Samate and the entire health ministry and also the media fraternity comme Fatou lum ko waxee rek tey suma xol neexut noonu ku xam Aissatou si wàllum wérgu yaram and you know the COVID time Pa Modou nag ak Musa nekk nañ nit yoo xam ne dañ ma daan over sonal you know man in general sonal naa leen torop dama dee dem sa ba ma ne ministre bi ne Musa nag moo nekk nit koo xam ne atakatu tabatandi la all the time ministre Safa ko Musa alina muso bula so tey nag sama xol neexut noonu waaye di la ñaanal rek yal na fuñ jëm yal na fuñ jógee yal na fu ñoo jëm mu gën fuñ jógee di leen wax ne rek àdduna daal nii la so we are urging drivers itam ñoo xam ne ñoo dee dawal si kaw tali bi ñu xam ne ñoom dañ amee life jàmbur so driving recklessly on the streets it's not okay so si kanam tuuti dinañ dem si dëj bi dinañ leen indi live coverage of lan moo xew and then waxtaan ak family members si ñoom Pa Modou Fall waxtaan ak family members si ñoom Musa Ndaw waxtaan ak also family members of ñoom Kawsu su ko defee rek ñi nga xam ne ñooy seetaan ñu xam exactly lan moo nekk di happen so basically lii leen leen indiloon si code bi ku ngeen seetaan li nga xam ne moo xew si code bi waaye the same time tam di leen wax ne ngeen subscribe to Gambian Talents TV is an independent online television boo xam ne it's not standing here for nobody taxawaloon fi government taxawaloon fi individual taxawaloon fi diaspora lan leen fi taxawal moo nekk Gambian si yëpp and Gambian si involved na ñëpp muy yow muy man muy Aisha muy everybody so ñu ngi head out to different kër yi Aisha bu ko defee rek ñu indi leen story bi full story and di jaajëfal sun technicien bi ak cameraman bi di Lamine MCC moom mi nga xam ne moo nekkoon si gannaaw caméra bi def fi liggéey bu rafet so stay tuned ngeen seetaan Gambian Talents TV jërëjëf. If you want to receive monies from UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonic's money transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonic's money transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. Assalamu